few minutes. I need to know where you are watching from. You know, it's easier to discuss with people which management bali mu kuengaging. Yes, someone is from Kuwait. Yes, how are you doing? Sweden. That is very, very good. And I also know we're not Russia. You all have your opinions, and opinions have been aired. I think it's high time naffe tubawe yaffe etaliimu yadde okuvuma naye nga mugenda vaawo nga ate musomye. And so it gives an opportunity to anyone out there who says that we need analysis nga ey'omuntu nga tavumye, tavodde, tamanyidde naye nga asomesezza. So kano kakwatako na buli muntu awakanya gavumenti ajagala wenna oli waddembe okubeera ng'olaba live from Johannesburg, Kenya. Okay, so in just 5 minutes tugenda kuba tutandika ate obwange mbumanyi tebulwawo. So I just want to see people writing oba mumpulira. Can you hear me well? Just say yes, we can hear you. Okay. Watching from Senegal, Saudi Arabia, and I do not usually. Okay, I love you too. Live from Fort Portal, Abali Rwanda, Mbalaba. We all know what has been going on on social media in Nakuzino. And if you have realized, audio ya mganange musuza bwe yalikinga, I refuse to say something about it, and I'm not going to say anything about that. But following the live video gy'avokola olwaleero, it is important that tubeera mu society eddamu musuuza naye waatudde n'amanya nti waliwo abantu abasobola okumuddamu bubambi simuyogera ku lusoga, waliwo abantu abasobola okumuddamu without any insult naye ng'afunye information gye yeetaaga okutegeera. I wrote down a few points ku bimu by'abadde ayogera, and I know you all heard. But I also noticed nti mwena ate abasinga mbadde musinga kuvuma. But what if we replied to anyone nga mugana nge musuuza n'omuntu omulala yenna alina endowooza ng'eye bwe tuti. Ntandise ne kamugana nge musuuza bwe yagambye nti mu Uganda waliyo eddembe. Well, era kwe yasinzidde yagambye nti ebisinga ebintu bye abikoledde ku mulembe gwa Museveni, which is true. But people should know that peace is not defined. Kano kawandika aina peni wandika aina wasobola kuandika wandika, and I need you to understand peace is not defined by the absence of war. Nti olw'okuba ensi teri mu lutalo ssaawa ezo temuli mu kwekuba masasi nga balala mwekweka mu bibira, that does not necessarily mean nti waliyo peace. So peace is not defined by the absence of war, which is why opinions ng'ezange, I want you to notice, opinions ng'ezange, it is very rare kuba waliwo ne bannamawulire olumu abanzijjako interview ne baŋŋamba nti babibaganye okubi airinga ne baŋŋamba nti babisazeemu. So peace is not defined by the absence of war. It should be defined rather by the presence of social, economical, and political justice for all. Okitegedde? Peace should be defined by the presence of social, economical, political, and justice for all.
Not like this. Ekyokulabirako tosobola kugamba bantu nti temukola campaign nawo tuzze ku political nti temukola campaign ate neolabibwako nga gwe abantu abali mu pate yo bakola campaign ate nga boogenda okuvuganya nabo tebali mukola campaign. So that is not the way we define peace. Okitegedde? Tu olw'okuba nti gw'omuntu omu osobodde okwetuusaako by'oyagala nga Katonda akusaasidde n'okubikibwako akasubi, it does not necessarily mean that the money you have in your account is a representation of the money that other Ugandans have in their accounts. Okitegedde? It does not necessarily mean that. Ekyokubiri, muganda wange yagenze n'agamba nti African leaders are being tainted by the Western world. Nti ensi zino eza Bulaaya they are tainting ziri mu kutaintinga ba African leaders. You see, Queen Elizabeth, President Obama, President Trump, oba France, they are not the ones who told President Museveni okujjawo term limit. So when we come out and say that term limit, President Museveni ajijjewo, it makes him a dictator, that is us not tainting him. That is us stating a fact. Okitegedde? When bw'otuuka mu kiseera ng'omukulembeze w'eggwanga alaba nti emyaka gy'alina tegimuyisaawo n'aggyawo age limit, and we say that he is scrapping off the age limit for his own benefit to stand again, that is not us tainting an African leader. That is us stating a fact. Okitegera? Like, omuntu bw'avaayo n'agamba nti abakulembeze abantu ensi zino eza Bulaaya zibaleetako ekifaananyi ekibi, era mulekerawo okuwuliriza ensi za Bulaaya. Teri nsi ya Bulaaya kantidde mu Luganda yagamba President Museveni nti jjawo term limit. Teriyo. Teri nsi ya Bulaaya yagamba President Museveni nti jjawo age limit. So bwe tuvaayo ne tugamba nti term limit okugijjawo kitegeeza weeyagaliza, age limit okugijjawo kitegeeza weeyagaliza, tuba tetukuvoola, tuba tustating a fact. Okitegedde? That is us stating a fact. Ekyo bannayuganda mukitegeere bulungi nnyo. The truth is, I don't have no reason. Nandibadde sina na nsonga lwaki nvaayo, but bwe kyatuse mu political grounds kyavudde erimu era biri budda sibyogerako, but when it comes to political grounds, I feel nti abantu baffe baba babuzaabuzibwa. So it is my duty okuvaayo n'ekyogerako nga ndaba nti opinion tebadde nnuŋŋamu. Tudde ku kya tribalism muganda wange kye yagambye. Because President Museveni recently said nti every time akalulu bwe kali okutuuka nti nga opposition baleeta tribalism. Abaffe e Uganda kituufu waliyo tribalism? Nakola video number eri pinned on my page ng'eyogera ku tribalism, but kambabbireko. Kitata mwamulabye ng'ateebwa. Baatuwa ensonga nnyingi nnyo nga Abdallah Kitata asibibwa. But tebaatuwa nsonga ziri credible nga Abdallah Kitata ateebwa. But let me tell you the reason, in my opinion. Because we have been demanding for the arrest of Kale Kayihura eyakolagananga ne Kitata okusibwa ng'ate Kitata bamusiba. Bano ne bakirabanga tebasobola kusiba waabwe. The only solution was okuta Kitata namwe abali eyo musirike ku Kayihura. That does not mean it is justice delivered. That means using a tribal way to bring uncredible justice. So Kitata teyateebwa nti emisango giri teyagizza.
yateerebbwa kubanga Kayihura tasobola kusibwa. We don't want a Uganda like that. I want a nation ng'oba oli Muganda oba oli Mugisu nga bw'oba okoze omusango okwatibwa ng'obuyinza we bulagira. Oba nfuna? But every time you say nti Uganda teri tribalism, there are so many ways. Ate tekitegeeza nti Abanyankole bonna bafunamu. No way. Tekitegeeza ekyo. It does not mean that. Era mulimu abali mu kubonaabona. Ka group katono nnyo bwe kati akali mu tujojobya. So the other thing is Muganda wange Musuuza yagenze n'agamba nti asaba President Museveni amulabe amubuulire ebintu ebiri ku ground. Muganda wange tosobola kusaba muntu ebintu byennyini ebiri ku ground ye yabiteekawo. Ate omusabe omubuulire ate ebiri ku ground. Okitegeera? So ensonga zino bwe tuba nga tuzoogerako, we should not use emotions. Tetukosa emotions. Nange kennyini ne weba nkoze ensobi. Omanyi bwe tuba twogera ku social media Katonda nga tubiseeko akasubi ne mutuwuliriza. It does not necessarily mean nti nze ayogera nze asinga ggwe amagezi. It necessarily mean that I'm brave enough to come out and air my opinion. Kiri eri ggwe naawe nojja nonga naye wano kyandibadde bwe kiti. So President Museveni, this is why this talk of saying into Uganda waliyo ba mafia, I don't believe in that. A certain gentleman yakeera ku machana atandikawo ekigambo ky'aba mafia. And so it is trending all over. And that same gentleman keeps on saying President Museveni alemereddwa okulwanyisa ba mafia. But then at the end of the conversation n'agamba naye ate yekka yasobola okukulembera Uganda. Kati weebuuze gwali eyo. Weebuuze. Tugenze mu ssomero. N'ogamba nti omusomesa oyo yekka yasobola okusomesa abaana. Naye buli kirasi gy'agendamu afunisizaamu abaana olubuto. Oyo abeera omusomesa omulungi, osobola okumukkiriza okusomesa abaana bo. Kati ye President Museveni, buli we tumuwa kirasi endala, bwe wagenda mu kirasi endala, ayongera kufunisa abaana baffe embuto. We cannot let him be the teacher. Okitegeera? Tetusobola. Ekituufu baatugamba that our children will be the leaders of tomorrow. But they are killing them even before they become leaders or start thinking about leadership. Tubeera tutya mu ggwanga nga 70% of Uganda's population eri mu myaka eri at least 30, 40 awo. Let me see. Naye nga tulina vice president eyazzeemu okwesimba wali 70 and above. Kati nga tulina president nga jeje emyaka gyalimu. Not because tumwagala nnyo gy'abeerewo, but because every time he feels like yeetaaga okubeerawo ng'akyusa constitution. That is not a country that I want. Bw'anaatuuka ekiseera ng'era waliwo ekintu ekirala kimunyiga mu constitution ng'akyusa. We do not want that. Ekyo si kye twagala. Muganda wange Musuuza yagenze n'agamba nti opposition is worse than the NRM. You see, this is where I need you to pay attention. Wa alaikum salam. Opposition is worse than the NRM. No. Olw'okuba nti abaana abamu bavuma ku social media. So, omuntu n'amaliriza ng'agamba nti bano bali worse than NRM. No. Let me answer that with this opinion. Teri kivumo mu Uganda kirivumibwa kirisinga bubi kusinga nga muntu nga Janet Museveni eyalya ssente juzi ze yakozesa ze baakuŋŋaanya ez'abantu b'engulu ye n'azirinnyamu n'agenda mu Isirayiri. Those are facts. Teri kivumo mu Uganda kirisinga muntu yakwata ssente n'alya ssente za siriimu. Those are facts. Teri kivumo mu Uganda kinaasinga Jimu Muhwezi ssente ze yabba. Those are facts. Teri kivumo mu Uganda kinaasinga Mutebire ssente zabbye. Those are facts. Tekiriyo. We can never agree.
You should understand that this is a frustrated generation right now. So teri kivumo kisinganga kulya sente z'abo wasirimu. Teri kivumo kisinganga kulya sente z'abantu nga oba sente za nguudo tekiriyo. Kakati omuntu wajja n'akuvuma ekigambo gwe ng'oli mu kutwala sente z'abali basirimu kisinga okuba ekibi. Wagenze n'ogamba nti weetaaga ba intellectuals oba abantu baddemu intellectually. I want to tell you that abantu abasinza okubuzaabuza ensi yaffe be ba intellectuals. Isn't Sam Kutesa an intellectual? Abye sente meka yakwatibwa ddi? Isn't Mutebire an intellectual? Abye sente meka yakwatibwa ddi? Okitegeera? See, if we are to talk about these issues of the nation, tujjemu nnyo emotions, tulekerawo okutunulira omuntu omu just, tutunulire n'abantu abalala bekikwatako. We are in a country nga mulimu abantu abali ebikuta by'amatooke nga talina mmere. Naye nga Catherine Kusaasira akutte ssente zaffe eza Uganda n'agamba nti eno ye NRM. Namwe, that video is there. Eno ye NRM. Katulinde namwe omunaba mutuse mu bukulembeze muli tuyita. Nga maama w'omuntu ali wali ali mu kulya bikuta. I cannot accept a country like that. No. How can we have a first son atenga general mumaje na avayo na complaining okuba bebe kuro obuchupa, which is bad. Nangi sichikiriza, it is wrong okuba bebe kuro obuchupa. But what is more wrong is a general ali mu security obuta condemning akutibwa k'abantu. We cannot have a country like that. Nga abantu boogera ku bye balaba nti bibayamba. Titusobola. Twetaaga ensi nga Mutebire w'ababbye ssente akwatibwako ng'obusungu ng'obuyinza bwe bulagira. Twetaaga ensi ng'ekibi kiba kibi ng'era tukikkiriza nti kibi. But bwe tunaatandika okwekwekereza lwakuba nti omwana waffe bamukutteko eddasi tekikola. Nze nina abantu bangi be nabulookinga mikwano gyange ng'atuuka ku sayi n'agamba nze nayisawo obuyisi nabawadde enguzi. Right away ngo yo mwesonyiwa. I'm preaching about nguzi ate gwe jango buli mukwano gwa newanirako nga wajiwadde. Ekyo nga nkita tetujja kubeera nansi bwetyo. Let me give you another example. Mu elections za Uganda kati zaafuuka selection. Like we bakola amateeka gayamba incumbent. How can you have an election or a campaign nga goyagala okuvuganya nayo omusibi empingu nga Barutha Achenge abagamba nti mufuluma kuba covid wali ate bo bali mukola campaign nga banite abatugamba nti balina amaje ate nga bo bali mukola campaign kyokka nga abantu boyagala okuvuganya nabo bo nga tebalina kye bakola obaganye. How can we have a country nga bannabyabufuzi abasinga bazze ne bawa emmere ne bakubako omu kibooko? You see, that is not the country that we want. We want equal fairness. Olwokuba ne tutulekerawo n'okubeera n'ensi. Manyi waliwo omuvubuka eyajja wano yafuuka mukwano gwange nnyo. Bwe yatuuka wano yankubira essimu n'agamba Fahad, would you please, nali nfunye chance ya 3 omulundi gumu kwaliko ne Toyota. Kati ngulese n'akuba essimu n'agamba Fahad, osobola okubira mikwano gyo abali mu Toyota n'obagamba ne bampa omulimu. Abaana baffe balina mentality eyo bagijje Uganda bagirese n'ebitundu ebirala. Nti omuntu talina kukolerera nnyo kintu kyalina kubeera nakyo wabula alina sooka kuba kasimu. Oyagala genda kuta mwana wo bamukutte baako wa poliisi gw'osasula. Oyagala kufuna justice baako gundi omulamuzi gw'owa ssente. You see, my brother, that is not the country that we are fighting for. I do not atenda kuzino mutanso not tusibako batanso not tusibako muhozi. Buli kifaananyi kyolabye kya Museveni nga ne muhozi omulabawo. But when you go to Muhozi's page ali mukuwana kitaawe yekka. It means this is going to be nga kyeddiringa na bweddiringa n'ensobi ze bakola ze bali mu kuddamu. We cannot have a country like that. Tetusobola. Nsi wano wentuukira ne ku baganda bange. Abatandise okuddamu Eddy Kenzo n'abantu abalala bavaayo okwogera ku opposition oba Bobi Wine oba Besigye
When someone gives an opinion about anyone, temutuze eri ndi ate musiyazi ndi ate yattagundi. When Muhammad Nsereko talked about Bobby Wine, abasinga kumwe mwavayo ne mugamba yattanya Kairima. When Zari talked about Bobby Wine, ate ne muvayo ne mugamba nti yatta Semwanga. When Eddy Kenzo talked about Bobby Wine, ne mugamba nti yatta Dance Kumapesa. You will reach a time nga temukyali believable. Nga temukyali believable. When someone comes and gives an opinion, reply to him with facts. That is why one day I was with my brother Bobby Wine. We were giving a speech and a lady came out and said, Gendo gamba abantu bewamwe, bonna balonde Bobby Wine. And when I stood up, maaso gacha agulanyi enyini, I said to people, do not just tell people to go and vote Bobby Wine. Tell them why they should vote for an opposition leader. Tell them chenjale yitiridde. Tell them temuli equality mu nsi. Tell them. Nemwe ne mubeera n'ensi ng'abaana battibwa okusinga ne COVID wabase. And when they do, tebali akyogerako. Naye obucupa we bukubwa ate ne bavaayo ne bawoggana nnyo. Ekibi kiri nti ekituufu kiri nti kibi okuba obucupa. But ekisinga kuba masasi. So, kyabuvunaanyizibwa gwali eyo wenna bw'obanga oyogera ku by'obufuzi. Stop using emotions and use logic. It is important that everybody, buli omu ku mmwe mwenna mumanyi that my brother Eddy Kenzo tuli ba mukwano. In fact, ayina ebintu bingi byankoledde. Nange nina ebintu bingi bye mukoledde. But when it comes about the nation, when he gives his opinion publicly, I come out and I address my opinion publicly. Sisobola kwetiitirira. Nebo munatandika okukola bwekyo ne mwetegeka n'okwetegeka. Olina abayo naga sabula naye muvuddemu point ki? Muvuddemu point ki? Chitata bamutadde, temunnabana kutegeera lwaki bamutadde. When we come out and say that most of you are not ready for changing amutukayanya. But this is what I mean. When a celebrity fights with a fellow celebrity, comments ziba mitwalo and shares nezituka zonna. But when we come out and say abaana bawali basuze enjala, abaana b'omuntu oli balidde ebikuta, none of you, abantu abasinga kumwe mubyebalama ne mulinda bimala okutuuka mu maka gammwe. Wano battanga abantu, abasiraamu ne babawaayiriza, ne babasiba buli kaseera. Most of you kept quiet. But ddala kyali kikola amagezi ekyali kigenda mu maaso. So, yes, there is a certain part of tribalism mu nsi yaffe. There is no opposition eri mu kutunda tribalism. When a man says my army, instead of saying the country's army. When a man says my oil, instead of saying the country's oil, that man means nti ebintu bibya yagala kubyezza. When a man says I am working for my children, not the nation, kitegeeza nti ye ali mukwezza. We can't have a country like that. No way. These are things ebiri buli wamu. These are facts. Janet Museveni yakwata sente na ezayina okubeera z'abantu b'engulu okubalabirira yazirinya mu Isirayiri emirundi egisukka mwena. Sisobola kugamba nti yazitoola, yazibba. Mutebire yakwata sente n'azibba. Mu banka sente ziwulangana. I cannot sente yazitoola. What is Bajenda? Bajenda ali luddawa. Bajenda aliwa. See, this is what I want. Ekituufu kibe kituufu. Njagala nnyo amaanyi omuntu g'akozesa ng'agamba nti ab'opposition bavuma. Ge maanyi gennyini g'oba okozesa okuvaayo okwogera ku impunity eri mu ggwanga. Ge maanyi gennyini. Once someone says nti bavuma, yes, use that same energy okugamba nti bano batta abantu. Mu butuufu nze saagala poliisi. Kano kawulire, saagala poliisi nti eyangu akuvaayo tukakasembu ekola. I would rather have a police erwawo okwogera nevayo ne facts.
naye omusajja enanga kati ya chasi n'ekirabo kya Guinness World Records okyokulimba agenda kifuna. And we don't talk about that. When we talk about that, nga bagamba tuli ba enemy ba government. Enanga yagamba nga bassa omwana Tegu nti bamusanze ali mu ngoye. Sibanya bamusanze tali mu ngoye. When the video came out, Tegu yali mu ngoye. Kukutibwa kwa Sebulime bamala okumukwata ne bamusiba ku mpingu. Omusajja n'amukuba essasi ng'ensi yonna eraba. But the man said, police officer said, nti waliwo yamugamba order from above. But what a certain gentleman said ng'agenze ku TV nti ba mafia bebaletedde okutta omuntu oyo. Abaffe bw'obeera ng'oli mukulembeza wa ggwanga ng'oyagalira ddala okumanya omuntu oyo eyatta Sebulime eyagamba bamutte. Okola ki? Lwaki oba tobuuza that who gave the order to shoot Sebulime? And then when someone comes out and mulimu ba mafia, like really? These are not mafias. Nti bebabuzabuza President Museveni yakulembera ba mafia. Teba kibalimba. Bwabanga si abakulembera lwaki samu kuteesa taye sibo bate yajibwako bintu. Kale tasibibwa. Lwaki bye yabba kyabirina. Lwaki tubeera n'ensi nga beach si za nsi wabula ya muntu. Kubanga ensi muganda nge musuza zagamba zarambudde beach za nsi. In Canada, when you want to go to a beach, ogenda bugenzi. Ya nsi, si ya muntu. Lwaki omuntu abeera ne beach eyiye? Omuntu alina kubeera. Ebiruwa ebintu nga birina kusigala nga bya nsi. Lwaki airport etandika okubeera nga nti oba baagigula oba tebaagigula? Lwaki tubeera mwoyo katemba? So mbakuutira nga nange neekuutira nga maliriza olwaleero kubanga mubimanyi ebyange si byakulwawo nti buli bw'oba ng'oddamu omuntu yenna ng'ayogedde ku muntu wo gw'oyagala opposition, tomuddamu ng'ovuma. Muddemu with facts. Kubanga abagamba nti mwe muwoggana buwogganyi. Omwana wuli agambye ne South Africa beach za ggwanga. Never to be and you see an opposition leader right now, Bobby Wine in a beach. But I'm saying it live that he shouldn't. Beach is in a kuba za ggwanga. Abantu batandika okuwulira nga baagala ensi yaabwe. Kyogamba teri jjajjaawo ayagala gendako ku beach. You see, I'll keep on saying this. Tulekerawo okuwaayiriza ba mafia. Museveni ye head wa ba mafia. Mulekerawo okutusibako muhoozi. I want you now to be very attentive. Buli bwebalaga Museveni mu office z'abantu batulaga n'ekifaananyi kya muhoozi. A man who cannot stand on his feet. Wegenda ku Twitter ye buli kana kwawana kitaawe. My dad, the freedom fighter. My dad, the freedom fighter. But when they kill people, he doesn't stand out n'avaayo n'ayogera ng'omuntu. We don't want that kind of first son. We want people ng'avaayo n'ayogera. See, the natural Bannayuganda muwadde nnyo obudde ebintu bya katemba. Ebintu bino bya music, bichi, ebyo mubiwadde nnyo katemba. Kyova olaba Uganda nayo mukulembeze naye abasibidde omwo. Babasibidde omwo. Omwo. Bwe mutegendereze. Ngamba nnyo abantu nti sirina bbanja mu nsi yonna okujjako assistant wange amanja $109 okujjako ng'omuntu namusuubiza. So soogera lwakuba nti nina kyenjagala bampe kyogera na wano teri politician yenna yali ampadde kikumi kye. Era nkyogera na wano teri pate yonna gye nali mbironginze tu. But kyesaagala kiikino lumu twaliko mu kalulu nali mu tenti y'emu ne Janet Museveni ne President Museveni. Butambala. Omukyala n'ayimuka n'agamba mulonde NRM yajja okubaleetera. 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 Mulonde NRM yajja okubaleet
byemwagala okufuna we mutalonde muntu wa NRM temugenda funa service delivery sente tezijja kutuuka. How can a first lady say that? Wallahi nayimuka nentambula nemba mu tent. From that day I knew that that is not how a country should be run. Olwokuba muntu takwasaganya nawe mu ndowooza tekitegeeza nti omutunye kyekirina mmwe kyembagambye atakwataganya nawe mu ndowooza tomuvuma. Mulage ensonga ndoza mulaba mulimu abantu abalina amaalo alaba oli mukuwogira ate naakuba kankuyita ow'amaalo because it doesn't make sense. Olaba njogera naakwata nti essimu yo. So ladies and gentlemen, maliriza olwaleero ngambagamba nti tutandike okubeera n'omutima gw'eggwanga si omutima gw'olubuto. Kitegedde ekirala teweetaaga kulwa ku video kumala hours namba ng'onnyonnyola ensonga no, but ebigambo byange byenjogedde kano kankaddemu mukawandiike. Muganda nge Musuuza yagambye nti Uganda waliyo eddembe olw'okuba akoze ebintu. No, peace is not defined by the absence of war. Mukawandiike, peace is not defined by the absence of war, but by the presence of social, economical and political justice for all. Uganda w'abakulembeze ba Africa, they are not tainted by the Western world. Teri mukulembeze wa wansi yabwe yagamba President Museveni kujjawo term limit. Teri mukulembeze wansi yabwe yagamba Museveni kujjawo age limit. Taliyo. Teri yagamba Sam Kutesa kubba sente. Teri yagamba bajenda kubuza sente. So if we come out and say baba sente agugaba mazima, techiba tainting the leaders. My name is Fahad Ameon Subuga. If you're following this page for the first time, I'm assuring you that this kind of intellect reasoning jerinyo nakola video ekwatagana ku tribalism eri pinned ku page yange tegenda vaawo okumala at least emyezi ng'ebiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.